Хей, всем привет! Сегодня мы продолжаем с вами смотреть лекции по динамическому программированию с курса по введению в алгоритмы за 2011 год осень. И мы продолжаем с лекции 20. В прошлый раз мы посмотрели с вами лекцию 19. Давайте несколько срезюмирую то, что было в прошлый раз. В прошлый раз мы с вами окунулись, так сказать, в понимание того, что у нас является динамическое программирование. И тут, более того, есть лекции в PDF, законспектированные. Вот выглядит следующим образом. То есть все это в публичном виде находится, я напоминаю. И о чем тут говорилось? О том, что у нас есть понятие динамического программирования. Мы разбиваем задачу на подзадачи, и мы пытаемся решение переиспользовать. Было у нас понимание рекурсии, понимание мемоизации, то, что с помощью мемоизации мы можем переиспользовать решение, элемент динамического программирования. И мы уходили от полиномиальной сложности к линейной, ну вот за счет вот этого самого. И, собственно, тут есть конспектик того, что было в прошлый раз, из того, что мне, допустим, неизвестно, и то, что я оставил для себя в качестве домашнего задания, это алгоритм Белмана-Форда, тот самый Белман, Ричард Белман, тот самый основоположник динамического программирования. И Форд, алгоритм был создан независимо, и, собственно, он является примером использования динамического программирования. Алгоритм на графах, с графами я не так плотненько работал, ну, там, со списками, с деревьями какие-то базы, но не так, чтобы прям плотно. Тем не менее, вот то, что мы с вами изучили, посмотрели. У нас есть рекурсия, мемоизация. Мемоизация – это элемент динамического программирования, если есть переиспользование задачи, конечно. И все это позволяет нам сократить сложность. Динамическое программирование необходимо для сокращения сложности. Ну, как одно из применений. То есть не только задачи мы решаем, как по сути, да? Лекции, я напомню, находятся все в открытом виде. На каждую лекцию есть конспект. Ранее я хотел эти конспекты делать самостоятельно, там что-то записывать для себя. Вот. А это, оказывается, у нас все есть. Сегодня у нас лекция 20. Будет одна интересная задача. Я попытался пробежаться глазами. И я думаю, что у меня тут возникнут сложности с пониманием. Но, тем не менее, давайте продолжим наш The просмотр. following content is provided under a Creative Commons Ну и license. все здесь начинается с того, что опять упоминание о том, что лекции эти находятся в открытом доступе, любой может ими воспользоваться, любой может их посмотреть. Ну и как бы вот этот вот ресурс Meet Open Sourceware, они были бы не против вашей материальной поддержки. Субтитры. Смотрим с субтитрами на английском. Извините, я не успел достать браузер с автоматическим переводом. Continue our exciting adventure into dynamic programming. Are you excited? I'm excited. Super excited. Dynamic programming, as you recall, way back before Thanksgiving, is a super exciting, powerful technique to design algorithms, especially to solve optimization problems where you want to maximize or minimize something. Last time we saw how two algorithms we already knew, namely how to compute. Так, давайте я убедюсь, что у нас все работает, да? Что запись идет. Back before Thanksgiving is a super. Вроде бы все хорошо. Давайте продолжать. Я буду комментировать, делать некоторые паузы. Если у меня будут какие-то проблемы, я буду их подсвечивать. Ну, то есть свое непонимание. Если кто-то присоединится к стриму, замечательно, можно будет обсудить. Но так или иначе, я это все делаю для себя, потому что... А когда еще? А когда еще развиваться, как не сейчас? Compute the nth Fibonacci number and how to compute shortest paths via Bellman-Ford are really dynamic programs in disguise. And indeed, at least for Bellman-Ford, that's how they were invented. Was to apply a general technique, which we're going to see today in full generality, more or less, most of the generality, in 5 easy steps. В прошлый раз мы, когда смотрели динамическое программирование, у нас это все разлагалось, так скажем, на 3 шага, да? Ну или там 2 составные, я не помню. Там, ну, вот эти вот 2 тезиса он записывал на доске, то, что у нас есть переиспользование, мемоизация,
рекурсия. А в этой лекции он попытается с помощью 5 шагов рассказать, что такое динамическое программирование. У нас понятие с каждой лекции, оно детализируется, уточняется, конкретизируется и прочие всякие уточняющие глаголы. And we're going to see that technique applied to 2 new problems, which are much more interesting than the ones we've already solved. Namely, how to make your text look nice in a paragraph, where to break the lines. Будет интересная задача. Я, честно говоря, не совсем понимаю, как ее решать. Мы до нее доберемся. Это, я думаю, вы все увидите. Задача обалденная просто. That's text justification. And how to win and make loads of money at Blackjack. So lots of practical stuff here. And we're going to see one new technique for than the ones we've already general dynamic programming. These are some things I wrote last time. Actually, one of them I didn't write last time. In general, you can think of dynamic programming as a carefully executed brute force search. Careful brute force – это оксиморон. Brute force – грубая сила, а careful – такая заботливая, грубая сила. So in some sense, your algorithm is going to be trying all the possibilities, but somehow avoiding the fact that there are exponentially many of them. By thinking of it in a clever way, you can reduce the exponential search space down to a polynomial one, even though you're still not being very intelligent and you're still blindly trying. Мы можем задачки, которые требуют экспоненциальной сложности, уйти от них к полиномиальной. Полиномиальная – это, как бы вам сказать-то, это такой, давайте я попытаюсь найти, полиномиальная функция. Я думаю, просто если одну формулу посмотреть, сразу, вот она, функция одного вещественного переменного вида. А n, то есть у нас есть какой-то коэффициент, и у нас есть x в какой-то n степени. И полином — это когда у нас есть вот какие-то такие комбинации. Ну, то есть самое простое — это линейное, квадратичное, кубическое уравнение, которое мы в школе, возможно, изучали. Ну и там какие-то другие степени сумасшедшие, которые в универе рассматривают. Так вот, мы можем от экспоненциальной группы решений, решений, которые оцениваются вот этой сложностью, уйти вот к такому. И вот если смотреть на алгоритм Белмана-Форда, Белман-Форд алгоритм, тут есть его схематичное обозначение, есть реализация где-то была реализация, может быть в английской версии Википедии, давайте посмотрим. Я помню, там был тройной вложенный цикл, тройной вложенный цикл. Раз, два, три, если не ошибаюсь. И сложность там была ОН от 3, кажется. Есть ли здесь описание сложности? Complexity. Вот оно, извиняюсь, это я с другим перепутал. Ну, так или иначе, мы с помощью динамики можем уйти к другой сложности. All possibilities. So that's the brute force part. In more detail, the 3 main techniques in dynamic programming are the idea of guessing, the idea that... Привет, Томиан. Будем смотреть сегодня лекцию. Как бы неизбежное, неминуемое поумнение тотальное. Мы обречены на то, чтобы поумнеть. I want to find the best way to solve a problem. Let's pick out some feature. Вот это, кстати, очень интересный момент, то, что динамическое программирование связано с угадыванием. Вот он в прошлой лекции говорил, что это очень простой такой подход, потому что рекурсия, мемоизация, угадывание. Но в ту же очередь сложно набросить какие-то группы решений. Если пытаться оптимизировать наивные решения, это как бы одно дело. А если у тебя даже и наивного решения нету, решения в лоб, то что тут угадывать? Вот это вопрос большой довольно-таки. Feature of the solution that I want to know. I don't know it, so I'll guess the answer. Meaning I'll try all the possibilities for that choice and take the best one. So guessing is really central to dynamic programming. Then we also use a recursion
some way to express the solution to our problem in terms of solutions to subproblems. So it's usually very easy to get a recursion for a lot of problems as long as they have some kind of substructure. Like shortest paths, we had that subpaths of shortest paths were also shortest paths, so that was handy. Usually the recursion by itself is exponential time, like even with Fibonacci numbers, but we add in this technique of memoization, which is just once we compute an answer, we store it in a lookup table. If we ever need that answer again, we reuse it instead of recomputing it. So we write down in our memo pad anything that we compute. All these techniques together give you typically a polynomial time dynamic program, when they work, of course. The memoization makes the recursion polynomial time. The guessing is what is doing a brute force search. And magically, it all works if you're careful. Another perspective, kind of an orthogonal perspective, or another way of thinking about it, which I think should be comfortable for you because we spent Аббревиатура DAC — это направленный цикличный граф, кажется такая, да? DAC. Направленный цикличный граф. Я, кстати, видел то, что у аналитиков очень много всяких алгоритмов, связанных с дагами. У нас там на работе даже какие-то отчеты есть, и там у них это постоянно DAC мелькает. Поэтому надо эту аббревиатуру запомнить, если мы хотим English и Computer Science вместе увязать. A lot of time doing shortest paths and expressing problems that we care about in terms of shortest paths, even if they don't look like it at first glance. Dynamic programming, in some sense, is always computing shortest paths in a DAG. So you have some problem you want to solve, like you have text and you want to split it up into lines so it looks nice in a paragraph. You express that problem somehow as a directed acyclic graph. And then we know how to compute shortest paths in directed acyclic graphs in linear time. And that's basically what dynamic programming is doing. I didn't realize this until last week. Видели? Он говорит, что он этого даже не делал. То есть он когда к лекции готовился к этой, он вообще не пытался с помощью динамики вот эту задачу, я не знаю, как тут более точно realize перевести, может быть, реализовать, может быть, неважно, в общем. Когда он к этой лекции готовился, он только до этого добрался. И это нормально. То есть, если мы чего-то не знаем, мы типа как студенты здесь выступаем, и мы каких-то там алгоритмов не понимаем с базы, так сказать, не пришли, ничего страшного. Даже лектор находился в подобном положении. Вот нам только придется это все доучить, тогда да, все будет хорошо. So this is a new perspective. It's an experimental perspective, but I think it's helpful. It's actually, dynamic programming is not that new. It's all about how to be clever in setting up that DAG. But in the end, the algorithm is very simple. Okay? And then we had this other perspective, or not, back to this perspective, I guess. In general, we have the real problem we want to solve. We generalize it in some sense by considering lots of different subproblems that we might care about. Like with Fibonacci, we had the nth Fibonacci number. We really just wanted the nth Fibonacci number. But along the way, we're going to compute all f1 up to fn. So those are our subproblems. And if we compute the amount of time we need to solve each subproblem and multiply that by the number of subproblems, we get the total time required by the algorithm. This is a general true fact. And the fun part here is we get to treat any recursive calls in this recursion as free, as constant time. Because we really only pay for it the first. Привет, еще один чел. Никнейм боюсь прочитать не так, поэтому Алекс, привет. Time, that's counted out here. The second time we call it, it's already memoized, so we don't have to pay for it. So this is, in some sense, an amortization, if you remember amortization from table doubling. We're just changing around when we count the cost of each subproblem, and then this is the total running time. Okay, so that's the spirit we saw already. Вот эти 5 минут — это резюме с прошлой лекции. Это то, что мы вынесли с прошлой лекции. То есть пока что еще ничего нового. I'm going to give you the 5 general steps, and then we're going to apply them to 2 new problems. Так, 5 шагов динамического программирования. 5 easy steps Простых шагов to dynamic programming.
Unfortunately, these are not necessarily sequential steps. They're a little bit interdependent, and so easy should be in quotes. But this is how you would express a dynamic program, and in some sense how you'd invent one, but in particular how you would explain one. Okay, let me get to the main steps first. А знаете, почему он в кавычки взял? Вот подумайте над этим. Он допишет эти пункты, я попытаюсь свою версию выдать. А потом наверняка он выдаст свою, и мы сравним. Вы сравните с моей, а я сравню вашу с моей и с его. First step is to figure out what your subproblems are going to be. Second part is to guess something. Third step is to relate subproblem solutions, usually with a recurrence. I guess always with the recurrence. Fourth step is to actually build an algorithm. And we saw two ways to do that last time. One was to use recursion and memoization, which is the way I like to think about it. But if you prefer, you can follow the bottom-up approach. And usually that's called building a table. And that was basically to turn our recursion and memoization, which is kind of fancy, into a bunch of for loops, which is pretty simple. And this is going to be more practical, faster, and so on. And depending on your preference, one of them is more intuitive than the other. But it doesn't matter. They have the same running time. More or less. The worst case. Okay. Then the fifth step is to solve the original problem. All right. So we've sort of seen this before, and in fact, I have over here. Так, он все пропал как раз, будем немножко покомментирую, потому что есть что сказать насчет кавычек, да, почему они простые. Потому что вам, в кавычки почему он взял. Я говорю, я немножко задач на динамику порешал на литкоде, там буквально, не знаю, 2 недели я что-то поделал интенсивно, а потом уже интенсивность не такая. И как там кто-то говорил, спустя 10 или 14 дней люди уходят с литкода, я один из них, привет, пацаны. Но я вернусь, нужно, говорю, теории немножко поднатаскаться и к этому ко всему вернуться. Почему он взял в кавычки? Потому что иногда бывает сложно понять под проблему. То есть, что вы выделяете под проблему. Здесь необходимо уже с каким-то опытом прийти. То есть, если вы работаете там с какими-нибудь последовательностями, это одно дело. Если у вас, допустим, у меня мало опыта в графах, я не совсем понимаю, какую там подпроблему можно выделить. Ну, например. Вот, то есть какая-то база должна быть, чтобы эти подпроблемы выделять. Угадывание. Это прям вообще. Тут нужно какие-то закономерности искать. То есть поиск закономерности, он ведет как раз к угадыванию того, как решать, как выделять подзадачи, как решать эти подзадачи. Ну, в общем, такая сложная история. Привет, Евгений. Нас уже теперь 3. Привет, пацаны. Вот. Relate. Как у нас связаны под проблемы, потому что нам, это 3-й пункт. Тут сложность в том, что нам необходимо каким-то образом решение переиспользовать. То есть мы должны найти какой-то паттерн повторяющийся. Ну, если у нас подпроблема, подзадача, она как одного вида, так скажем. И смотреть, как у нас переиспользуется решение с одной задачи в новой подзадаче. Из предыдущей подзадачи в следующей. Вот, это, наверное, самое сложное. То есть самое сложное это вот эту вот основу сделать. И я еще могу тут отметить такой момент. Я пытался курс пройти, тоже наполовину его там прошел, наверное, на треть, по олимпиадному программированию. Я попытаюсь его пройти, я вам обещаю, в этом году я его пройду. Там просто динамика была, там был раздел по динамике, и хотелось динамику посмотреть, потому что это вообще что-то невероятное, что-то новое. Так вот, там, допустим, выделялось 3 шага для того, чтобы решить задачи с помощью динамики. Это определиться
или тоже 5. Но они немножко отличались. Это определить подзадачу, базу, формулу перехода и решение. Может, там еще что-то было. Формула перехода — это, наверное, третий пункт, то есть как у нас эти подпроблемы связаны, или второй вместе взятый, я не знаю. То есть это о чем говорит? О том, что видение на то, как решать задачки с помощью динамики, в общем виде они отличаются. В этом point. Давайте двигаться дальше. Here, a convenient table. It's called cheating. The two problems we saw last time, Fibonacci numbers and shortest paths. And I've got steps 1, 2, 3, 4. I ran out of room, so I didn't write 5 yet, but we'll get there. Неужто он будет вот этот паттерн применять к уже решенным задачам? Давайте посмотрим. So what are our subproblems? Well, for Fibonacci, they were F1 through Fn. So there were n different subproblems. And in general, because of this formula, we want to count how many subproblems are there. So number of subproblems is, this is sort of what we need to do algorithmically, and then for analysis, we want to count number of subproblems. Так, там говорят от микрофона что-то не очень. Может быть, это шуршит моя щетина, которая трется о микрофон, я не знаю. Так, ну я постараюсь подальше тогда немножко сесть. Вот. Немножко подальше, чтобы мой голос не сильно мешал. For step 1. And so for Fibonacci, there were n of them. For shortest paths, we defined this delta sub k of SV. This was the shortest path from S to V that uses at most k edges. That was sort of what Bellman-Ford was doing. Так, я там сделал паузу, давайте немножко вернемся. Я немножко отвлекся. В общем, вот у нас есть паттерн, да, с помощью которого мы решаем динамику в общем виде. For shortest paths, И у нас есть две задачи из прошлой лекции. Сейчас мы попытаемся это все переложить. we defined this delta sub k of SV. This was the shortest path from S to V that uses at most k edges. That was Так, я пропустил. algorithmically, and then for Fibonacci, there were n of them. For shortest paths, we had step 1. And so for Fibonacci, there were n of them. Он говорит, что для Фибоначчи уже там все определено, вот этой формулы рекуррентного соотношения, то есть там уже вся формула определяет подзадачу. Что касательно здесь, там идея такая, что у нас была задача найти кратчайший путь, и мы как бы вершину, как я понимаю, вершину, то есть у нас есть большой путь, мы говорим, а какой у нас будет путь, если мы шаг назад сделаем? Вот мы ищем минимальный путь шаг назад, и вот этот вот сокращаем, и вот там формула появляется, формула, вот она, кстати, внизу описана, и он говорит, что вот этот вот шаг определения дельты, я не знаю, как не дельты пути, что ли, это и есть подзадача. Of SV. This was the shortest path from S to V that uses at most k edges. That was sort of what Bellman-Ford was doing. Но я повторюсь, я в этом алгоритме не разобрался, поэтому я тут могу вас обманывать. And the number of different subproblems here was v squared, because we had to do this for every vertex v, and we had to do it for every value of k between 0 and v minus 1. V minus 1 was the number of rounds we need in Bellman-Ford. So it's v times v. Different subproblems, v squared of them. Okay, second thing was we wanted to solve our problem, and we do that by guessing some feature of the solution. In Fibonacci, there was no guessing. So the number of different choices for your guess is 1. There's only one choice, which is to do nothing. And for shortest paths, what we guessed was, well, we know we're looking for some path from S to V. Let's guess what the last edge is. There's some last edge from U to V, assuming the path has more than one edge, or more than 0 edges. What could that edge possibly be? Well, it's some incoming edge to V. So there's going to be in degree of V different choices for that. And to account for the case that that's 0, we do a plus 1. But that's not a big deal. So that was the number of different choices. In general, if we're going to guess something,
we need to write down the number of choices for the guess. How many different possibilities are there? That's our analysis. Okay, the next thing is the recurrence. That's step 3. We want to relate all the subproblem solutions to each other. For Fibonacci, that's the definition of Fibonacci number, so it's really easy. For shortest paths, we wrote this min. In general, typically it's a min or a max, whatever you're trying to solve. Here we're doing shortest paths. You could do longest paths in the same way. So you compute a min of delta sub sk minus 1 of su. The idea is we want to compute this part of the path, the s to u part. And we know that has one fewer edge because we just guessed what the last edge was. Except we don't really know what the last edge was, so we have to try them all. We try all the incoming edges into v. That's this part. And for each of them, we compute, I forgot something here. This is the cost of the first part of the path. Then I also need to do plus the weight of the UV edge. Но я думаю, можем это скипнуть часть, потому что здесь необходимо знать, как этот алгоритм работает, либо самим нарисовать, либо прошлую лекцию посмотреть. То есть оно немножко может смущать тех, кто только что это смотрит вот без контекста предыдущей. Я немножко вперед промотаю. Now, how long does it take to evaluate this recurrence? Constant time if you don't count the recursive calls or count them as constant. Over here, we're taking a min over in degree of v things, so we have to pay in degree of v time. Again, counting the recursions is free, but for each one of them we have to do an addition. So it's constant work per. Как вариант, можно разобрать будет алгоритм Белмана-Форда, посмотреть, как он работает. Обещал это сделать в прошлый раз, так руки не добрались. Постараюсь это сделать на следующей неделе, потому что к завтрашнему утру я тоже не доберусь. Я надеюсь, эта задачка у нас больше не встретится. А если встретится, то уже наверняка придется ставить все на паузу и разбираться. Per guess. And this is quite common. Often the number of guesses and the running time per subproblem are the same, up to constant factors. Sometimes they're different. We'll see some examples today. Okay, step 4. Let's see. So here we evaluate the time per subproblem. That's once you have the recurrence, that becomes clear. You want to make sure that's possible. Томми Томиан пишет: я все видео смущенный. Тут на самом деле прелесть этой лекции в том, что есть схемы на доске, и это есть как бы основная идея, основной смысл. Даже если сами алгоритмы не совсем понимают, что там происходит. И я уверен, сейчас там дальше он задачу будет разбирать. Я вообще там, говорю, полистал, я не до конца понял. Я правда по диагонали смотрел. Может пойму сейчас, может не пойму, я не знаю. Но это можно отложить в качестве самостоятельной работы. Ну, если есть желание, конечно, разбираться в этом во всем. А основное это то, что он на доске нарисовал. Вот эти пункты, сами примеры. И если ты хотя бы 2 задачки разберешь, я думаю, все, там сама идея будет понятна. Просто здесь от лекции к лекции идут такие, ну, не сказать, что возможно, классические задачи, возможно. Потому что я там вперед смотрел про рюкзак будет в этой, кажется, да, лекции? Blackjack. Или, нет, это про карты. В одной из следующих лекций будет задача про рюкзак, которую на собесах спрашивают. Там еще что-то, какие-то популярные задачи будут. Нужно хотя бы 2 разобрать на выбор. Задач там вроде 8 или 9, что-то такое. Polynomial. Often these are... В общем, не страшно, если что-то не понимаешь. Я тоже. Мы одинаковые. Мы не понимаем лекцию до конца, от и до. The same. And then we either recursive memoize or build a DP table. I'm not going to write those. We did it for Fibonacci last time. Shortest paths are pretty easy. And in general, what we need to check here is that the subproblem recurrence is acyclic. In other words, that it has a topological order. So we can use topological sort. We don't actually use topological sort algorithm usually. You can just think about it.
In the case of Fibonacci numbers, this Давайте посмотрим, что такое topological order. Topological order. И там еще было sort. Topological sort. Потому что мы это понятие второй раз уже встречаем. Это что ли... Так, погодите. Я думаю, какие-нибудь студенты, которые, это, ну, если это увидят, скажут: нифига, пацаны, про элементарные вещи гуглят. Топологическая сортировка, упорядочивание вершин бесконтурного ориентированного графа согласно частичному порядку ребрами графа. То есть у нас есть описание графа не в графическом виде, а вот в таком. Это веса, как я понимаю. Или что это? Это вершины. Это вершины. А потом у нас есть как их называют? Ребра. Ребра у нас есть, которые помечают, какие вершины соединяются. Вот, собственно, график, да? Бесконтурный ориентированный граф. Видно, что в последовательности могут быть переставлены любые две стоящие рядом вершины, которые не входят в отношение частичного порядка. Что он сказал, да? Ну, то есть я понимаю то, что если мы в этом множестве переставим порядок описания вершин, то эти пары у нас не изменятся. Ну, как бы да. Топологическая сортировка. А он тут, ну, короче, все равно вопросы есть. Все равно есть вопросы. Вроде понятно, что написано, а вроде непонятно. Понятно, потому что тут написано что-то, а вот мыслить за рамки того, что написано, тяжеловато. Тяжеловато. Ну, давайте вернемся. clear, you want to start with the smallest one and end up with the biggest one. You can't do the reverse, because then when you're trying to compute the nth, you don't have the ones you need, the n minus 1 and n minus 2. But if you do it in this order, you always have the one you need by the time you get there. In general, there's a DAG there, and for Fibonacci it was like this. Every node depends on the previous and the second previous. Задачку Фибоначчи можно с помощью дага представить, направленного от циклического графа. But you just choose a topological order, which is here left to right, and you're golden. And these are actually the for loops you get in the bottom-up DP. For shortest paths, you have to think a little bit. You have to do the for loop over k on the outside, the for loop over v on the inside. The reverse does not work. Okay, I won't go through that, but we drew the DAG last time. And Решение в обратном порядке не работает для графов. that's the main thing you need to do here. And then, of course, you use this formula to compute the overall running time, which is just multiplying this quantity with this quantity. Total time. Then there's this one last step that usually isn't that big a deal, but you have to think about it. You need to make sure that the problem you actually cared about solving gets solved. In the case of Fibonacci, Он говорит, что последний шаг, который связан с решением исходной задачи, не представляет никакой проблемы, сложности. И действительно так, потому что это одна из подзадач, а все подзадачи, которые мы уже решали для того, чтобы, так сказать, а все подзадачи уже решены, потому что нам нужно было вот к этой подзадаче конечно прийти. Мы просто берем ее, как срываем с дерева. Я не знаю, какую тут метафору one last step that usually isn't that big a deal, but you have to think about it. You need to make sure that the problem you actually cared about solving gets solved. In the case of Fibonacci and shortest paths, this is pretty clear. I didn't write it. We can go down here. Solve the original problem. Fibonacci, it is Fn, and this is one of our subproblems. So if we solve all of them, we're done. For shortest paths,
it's basically delta sub v minus 1 of SV for all v. That's single source shortest paths. And by our Bellman-Ford analysis, that gives us the right shortest paths if there are no negative weight cycles. And sometimes this requires extra time to combine your solutions to get the real thing. Here, of course, we just have the answers, so writing them down does not take very long. So the dominant running time, which I didn't write, should have written it under 4 here, this ends up Динамика требует дополнительной памяти, периодически дополнительного времени, но сложность алгоритма сокращает, уменьшает. being n, this ends up being VE. Okay, I don't want to spend more time on those examples. Let's go to new things. Сейчас жизнь пойдет. Новые задачи. So, first problem we're going to look at today is text justification. Прошло 17 минут, я уже просто, если так можно говорить, мозг вспотел уже просто. And the informal statement of this problem is you're given some text, which means a string, a whole bunch of characters. Задачка про то, что вот, может, видели, Word, если пользуетесь там Google документами или еще какой-нибудь похожей штукой, там есть проблема такая, что, ну не проблема, там есть расположение текста, чтобы текст был по центру, прижат к левому краю, к правому краю и расположен по всей ширине предоставляемого объема, по всей ширине. И это есть как раз не что иное, как расположение текста, вот justification, вот эта вот проблема, текст justification, justify, там команда такая есть, как этот текст расположить. And we want to split them into good lines. Okay, the rules of the game here are, we're going to, like in the early lectures of document distance, we have some definition of splitting a document into words separated by spaces. And what we want to do is we can only cut between word boundaries. And we want to, write some text, can have some spaces in it. Then there's a new line. Да, выравнивание текста, об этом речь. Something like that. What we'd like to avoid, and we want to justify our text on the right here. And so we'd like to avoid big gaps like this, because they look ugly, they're hard to read. Вот он, да, вот основная идея в том, чтобы расположить слова таким образом, чтобы избежать больших расстояний, разрывов между словами. Now, if you use Microsoft Word, at least before the latest versions, they follow a greedy strategy, which is very simple. You pack as many words as you can on the first line, then you go to the next line, pack as many. Прикольно, прикольно. Он говорит про то, как алгоритм в Word устроен. Слышали, да? Жадные алгоритмы используем, как можно больше пытаемся слов уместить в одной строке, в другой, и наверняка для последней строки у нас все пространство будет предоставлено, и оно там как-то распределится. Words as you can on the second line, keep going like that. And that strategy is not optimal. If you use LaTeX, as some of you have been doing on problem sets, and I think also new versions of Да, даже для последней строки она такой же алгоритм использует. Word, but I'm not sure. Then it uses dynamic programming to solve this problem. Слышали? Можно теперь ходить и хвастаться то, что вы знаете, как работает алгоритм в LaTeX, не знаю, как это правильно произносится по-русски, то, что там Justify построен на основе динамики. And that's what we're going to do here. So let me specify a little bit more about what we mean here. So the text we're going to think of as a list of words. And we're going to define a quantity badness. Badness. Надо посмотреть, что это слово значит. Есть такой классный ресурс. Badness. Вредность.
Ну, то есть, то есть изначальный смысл у этого слова такой, какой и приходит на ум. Я просто подумал, мало ли там что-то. Компьютер. Просто хочу проверить. Вдруг там есть какой-то потаенный смысл. Допустим, есть слово sound, звук, и soundness, прочность. Поэтому на всякий надо проверить смысл этого слова. And this is an aesthetic quantity, if you will. I'm going to tell you what LaTeX uses, but this is sort of how bad it is to use, or let's say, yeah. Он ввел какую-то функцию, которая принимает два параметра, изжитое слово, наверное, и строка в этом слове, я не знаю. И оно определяет, насколько плохо что. Words I through J as a line. Сколько слов используется от итого до житого как строка? So this is Python notation. So it starts at I and ends at J minus 1. That'll be convenient. So I have this list of words, and if I look at words I through J minus 1, and I think of what happens if I pack them in a line, well, they may fit or they may not fit. Okay, so there's going to be two cases. If they don't fit, I'm going to write infinity, because that's really bad. Мне что не нравится, он это все делает по бумажке. Ну, потому что он уже он нам что-то готовое дает. Это с одной стороны. А с другой стороны, может быть, это как бы так и надо. Я просто помню, что такой есть момент в обучении. Ты сначала запомни, зазубри, практику порешай какую-то, а потом со временем начнешь понимать, что ты выучил. Может быть, здесь так же? So I have some notion of how wide my line can be, and if the sum of the lengths of those words plus the sum of the lengths of the spaces, as small as possible, is bigger than the width of my screen or page, I guess, then I say they don't fit, and then I define badness to be infinity, meaning I never want to do that. This is actually LaTeX sloppy mode, if you want to be technical. Otherwise, it's going to be page width minus total width. Помните, там же есть эти лекции в формате PDF. Двадцатая лекция. Давайте он допишет, мы послушаем, что он скажет, посмотрим еще в другом виде, как оно записано. Cubed. Вот он откуда этот куб вылез. Это я сегодня по диагонали просматривал и в начале лекции ошибся, говорю, что там третья степень. Третья степень это в другом алгоритме. Why cubed? Who knows? Я не знаю. Я знаю, потому что я подсмотрел. This is the LaTeX rule. And squared would probably also be fine. So this is the width of the page minus the total width of those words, which you also have to include the spaces here. You take the difference, you cube it. And so when this is small, I mean, when these are very close, then this is going to be close to 0. That's good. That means you use most of the line. When the total width is much smaller than the page width, then this will be a large value. You cube it, it will be even larger. So this will highly discourage big gaps like this. And it will very much discourage not fitting. So there's a trade-off, of course. And the idea is you might, in the greedy algorithm, Так, главная идея. you make the first line as good as you can. But it might actually be better to leave out some of the words that would fit here in order to make the next line better. And in general, it's hard to tell where should I cut the lines in order to get the best overall strategy. What I'd like to minimize is the sum of the badnesses of the lines. Он резюмирует все, что только что говорил. Сказал про то, почему жадный алгоритм может нас не устроить. Потом говорит про то, что вот этот вот показатель. Какой
Какое там русское слово было? Вредности. Ну, плохой какой-то перевод. Порочность. Плохость. Вот я в голове своей перевел как плохость. Нехорошесть. Что нам поможет эту задачу решить вот эта функция нехорошести, да? So it's a sum of cubes, and that's really hard to think about. Я не удивлен. Lines. So it's a sum of cubes, and that's really hard to think about. Сумма But that's what кубов. dynamic programming is for. You don't have to think. It's great, because it's brute force. Okay, so the first thing we need to do is Реально не совсем понятно, и он пытается сейчас это показать с помощью динамики, да, то есть он показал решение из латыха, как оно там сделано. Я вот, кстати, не знаю, вот это понятие плохости, это он ввел понятие, или это понятие из латыха, или откуда? Тоже интересно. problems. This is, in some sense, the hard part. The rest will follow easily. So I think actually it might be easier to think about, for this problem, what would be the brute force strategy? How would you try all possibilities, exponential time? Suggestions? Говорит, типа, самое сложное это выделить подзадачи, выделить подпроблемы. Ну что думаете, какие подзадачи будем выделять? I have no idea, man. Я как они, вот я как вот эти ребята, которые сидят такие, типа, что происходит? Тишина, тишина. А Yeah. вот. Try all partitions of the word. So, of the string of words. So, I mean, it could be it all fits in one line. I could be it's split into two lines. I try all possible splits there. In general, I'm guessing for every word, does this start a line or not? That would be all ways. And so there are 2 to the n. If I have n words, there's 2 to the n. Ну, кстати, вот то, что там руку подняли и сказали, это относительно прикольная тема. Там же идея в том, что нужно угадывать. И вы не знаете, какой вариант корректный, а потом нужно сокращать там reduce, English forward, verb reduce, to reduce. Потом мы сокращаем эти варианты и находим какой-то оптимальный, и вуаля, динамическое программирование. И вот тут как раз такой вариант был предложен. Мы пытаемся уместить сначала там сколько-то слов, потом на одно меньше, я так понял. Different splits. For every word I say yes or no, does this begin a line? И понять, влезают ли они в строчку. So what I'd like to figure Даже немножко не так. the n different splits. For every word I say yes or no, does this begin a line? So what I'd like to figure out is where those lines begin. That was the point of that exercise. So any suggestions? Maybe it's actually easier to jump ahead and think, what would I guess in my solution? If I have this big string of words, what's the natural first thing to guess? Я так понял, у нас подзадача это понять, начинается ли строка с этого слова. Ну вот из того, что тот, кто поднимал руку, сказал. Yeah? Guess how long the first line is. Yeah. We know that the first word begins a line, but Спрашивает Алекс, говорит, я пропустил, Томми, спасибо за комментарий. Алекс спрашивает, я пропустил, а чем плох в этом случае жадный алгоритм? Жадный алгоритм плох тем, что застал меня врасплох. Застал меня врасплох, чем алгоритм жадный был плох. Мы оптимально считаем для всех строк, сколько слов влезет на каждую строку. Но для последней строки у нас не факт, что будет такое же расстояние между словами, как и для предыдущих строк. Это первый момент. Проблема последней строки. И проблема общая, то, что у нас гэпы, разрывы или расстояния между словами, они все разные. Вот обрати внимание, за его спиной такая псевдосхема со словами. И вот на второй строчке этих разрывов, они покороче, эти разрывы будут. На последней самый большой разрыв. А что если
что если вторую строку, во второй строке также оставить 3 слова, а в последнюю строку одно слово добавить. То есть у нас в каждой строке будет по 3 слова. И у нас получится разрыв между словами, ну, плюс-минус одинаковый. Об этом речь. И чем у тебя будет похожи эти разрывы, тем будет проще читать текст. Ну, это уже такое как бы прикладное применение. Where does the Прикладной смысл, наверное. second line begin? So I'd like to guess where the second line begins. So I have a beginning of line here, and then I have a beginning of line here at the fourth word. Where does the second line begin? I don't know. Guess. So I'm going to try. То есть мы, повторюсь, мы тут выделили под задачу, вот там как раз руку кто-то поднимал, говорит, давайте определять, с какого слова мы будем начинать новую строчку. А сейчас мы пытаемся угадать, как мы это будем делать. Possible words after the first word, and say, well, what if I started my second line here? At some point, I'm going to be packing too much into the first line, and so I abort. But I'll try them all. Why not? Okay, that's good. The issue is that once I've chosen where the second line is, of course, the next thing I want to guess is where the third line begins, and then I want to guess where the fourth line begins, and so on. In general, I need to set up my subproblem so that after I do the first guess, I have a problem of the original type. Okay, so originally I have all the words, but after I guess where the second line begins, I have the remaining words. Да, вот эта вот проблема, я тоже не совсем понимаю. Мы когда угадываем, с какого слова будет начинаться вторая строка, ну, допустим, вот тут вот с четвертого он говорит, пусть вторая строка начинается с четвертого слова, то у нас еще там пачка слов остается. То есть мы можем, скажем, для 3 строк, там, я не знаю, условно, я из головы беру, тоже угадываю, как говорили до этого, по 3 слова, да? А ниже, допустим, там оптимально будет по 2 слова. И как я вот это определю, вообще без понятия. What's a good word for the remaining words? If I give you a list of words and I want from here on, it's called what? A subproblem? Yes, that's what we want to define. То есть проблема здесь в том, что слова, которые у нас идут дальше, они могут повлиять на то, сколько слов у нас будет в предыдущих предложениях. Как я понимаю. It's called a suffix of the array. That's the word I was looking for. It's tough when I only have one word answers. So my subproblems are going to be suffixes, which is in Python notation I colon. They call it splices. Okay, how many subproblems are there? If I have n words. Что такое суффикс words? 2? Sorry? 2 to the n? Алекс посмотрел, как в Word устроено. Так он вначале и говорил, что в Word сделано на основе жадных алгоритмов. Оно не сделано, это в LaTeX сделано на основе динамики. Поэтому оно один и тот же текст будет отличаться. That would be a problem if it was 2 to the n. I hope it's only n. Originally, we said, okay, for every word, we're going to say, is this in or out? Is this the beginning or not? That's 2 to the n. But here, the idea is we're only thinking about, well, what are the words that remain? And it could be you've dealt with the first 100 words, and then you've got n minus 100 left, or it could be you've dealt with the first 1,000 words, and you've got n minus 1,000. There's only n choices for that. We're only remembering one line. This is the key. Even though we may have already guessed several lines, we're just going to remember, well, okay, this is what we have left to do. So let's forget about the past. This is what makes dynamic programming efficient. Я все равно тут не совсем понимаю. Вот реально динамическое программирование, оно такое, что у тебя другие подзадачи решены. Ты забываешь об их существовании, у тебя просто есть ответы. И ты строишь решение следующих задач, подзадач, на основе предыдущих. Я про это и в видосиках про лид-код тоже там говорил.
текущая основывается на предыдущей. А здесь получается, что новые данные, новая задача, она как-то, ну, по крайней мере, я пока так понимаю, она влияет на решение предыдущих. И тут я до сих пор пока не понимаю, как тут сейчас динамика появится. And just going to solve these subproblems, forgetting about the past. Давайте погуглим, что такое суффикс words. Суффикс words. Что это? Компьютер сайенс. Есть вообще такое? Суффикс words. Ну, ничего нового, часть строки. Как бы, да. Я просто думал, может быть, там какая-то хитрая теория есть, которую я не знаю. Компьютер, суффиксы, префиксы. Ничего нового. So the subproblem, I'm not going to write it here, is Suffixes words, оставшиеся слова, насколько я понял. Томми пишет. Ты гений. Это очень круто, что вы, парни, присоединились. Это я не сразу понял. if I give you these words, never mind the other words, how do I pack them optimally into a paragraph? I don't care about the other words, just these words. So this is a different version of the same problem. Initially we have n words to do, now I have n minus I words to do. But it's, again, text justification. I want to solve this problem on those words. That's just how I'm going to define it. This will work if I can specify a recurrence relation. Okay, as we said, what we guess is where to break the first line, where to start the second line for those words. Okay, so this is, it could be the I plus first line, it could be the I plus second line. А я понял. Блин, я извиняюсь, у меня медленно мозг соображает. Я понял, почему здесь n под проблем. Потому что слов у нас может быть n, и n слов в тексте мы можем максимум разбить на n строк. А? Интеллект. Word. Some word after I is where we guess the second word. The number of choices for the guess is at most n minus I. I'm just going to think of that as order n. It won't matter. The third part is we need a recurrence relation. Кстати, со звуком нормально все? Там просто у Евгения что-то не очень было слышно. Есть ли какие-то шумы? Продолжаются ли эти шумы? Потому что я на месте сижу, ничего не делаю, чай иногда пью. Вот, руки над столом, да, или как там правильно, в известном меме. I claim this is very easy. I'm going to, I didn't give this problem a name, so I'm just going to write it as dp. Он уже пишет формулу перехода. Я не понял, я пока не понимаю, как он эту задачу решил. Он уже формулу перехода пишет. Формула перехода — это самое сложное. Это нужно понять, как одна задача связана с другой. А я только понял, что у нас количество подпроблем n. Of I. Он формулу еще не пишет. So this is going to be the solution to that suffix, words from I onward. And I'd like to, what I want to do is consider all possible guesses. So I mean, this is going to be pretty formulaic at this point. After I've set up these ideas, there's pretty much only one thing I can write here, which is I want to do a for loop that would be the for loop of where the second line can start. I can't start at I because that's where the first line starts, but it could start at I plus 1. It could, and this special value of n will mean that there is no second line. Okay. То есть мы начинаем со второго слова, двигаемся до длины количества слов плюс 1, и вот что-то сейчас должны вычислить. So dp of I, now I want to do this for loop in order to try all the possible guesses. J will be the word where
все возможные варианты. Это есть вот это наше n, вот оно. The next thing starts. So then what do I write up here? If I make this guess, right, so I have word I is the first word of the first line, and then word J is the first word of the second line. Okay, and then there's more stuff down below. I don't know what that is. But how can I use recursion to specify this? dp of j. Exactly. I guess if I'm doing recursion, I should use parentheses instead of brackets. But if you're doing it bottom up, it would be square brackets. So that's just dp of j. That's the cost of the rest of the problem. And I can assume that that's free to compute. This is the magic of dynamic programming. But then I also have to think about, well, what about the first line? How much does that cost? Well, that's just badness of ij. And we've already defined that. We can compute it in constant time. Dynamic programming does. Насколько, вот я только знаю ответ на один вопрос. Насколько мы оцениваем плохость для первой строки? Я не знаю, чем она измеряется, но там будет 0, наверное. Потому что у нас первая строка всегда будет с первого слова начинаться. Это если брать подход к решению динамики с помощью других лекций, это типа база у нас будет являться. А как из этой базы перейти к следующему слову, которое мы тут пометили как J, я пока что-то не понимаю. And we've already defined that. We can compute it in constant time. Dynamic programming doesn't really care what this is. It could be anything. As long as you're trying to minimize the sum of the badnesses, whatever function is in here, you just compute it here. This is the power of dynamic programming. It works for all variations of this problem, however you define badness. So you might say, oh, that's a weird definition. I want to use something else instead. That's fine, as long as you can compute it in terms of just I and j, and looking at those words. OK, now I need to do a min over the whole thing. So I want to minimize the sum of the badnesses. So I compute for every guess. Я помню, когда пытался одну задачку решить, медиум на литкоде, я день выкупал в поиске формулы перехода, вот подобные штуки. Эта задачка была с этими связана, господи, я забыл, как называется. Давайте я гляну в YouTube. Видео. Counting bits. Я вот тут запарился вот эту вот штуку рисовать. Когда ее нарисовал, я только потом понял, как ее решать. Вот. И только потом я пришел к формуле перехода. Вот я тут вывожу размышлениями. Вот такая формула перехода я получил. Я день сидел, думал над этой штукой. Да, вот, согласен с новым термином. Новый перевод для слова badness, слово хреновость. Тут я пока не понимаю. Я думаю, я буду опять день делать. Паузу возьму. Я, наверное, не буду стримить завтра лекцию новую. Мне кажется, нужно здесь понять, что происходит. Либо можно ее постримить как бы наперед, но с учетом того, что домашку надо будет сделать. То есть понять алгоритм Белмана-Форда, который мы с прошлой лекции не вынесли, и вот это понять. В конце лекции давайте примем решение. I compute the cost of the rest of the problem plus the cost of that first line. And this is in some sense checking all possible solutions. Мне что тут не нравится, как зрителю, студенту, то, что он какую-то форму, он ввел функцию хреновости, но он не описал ее содержание. То есть как это мы будем считать? Или я не понял? То есть в смысле, может он это в словах где-то обозначил как-то вот в виде короткой формулировки, а я не уловил. Magically. Okay. That's the recurrence. We need to check some things. I guess right now we just want to compute how much time does this cost? Time per subproblem. Дальше все по образцу идет. I have to do this for loop. Basically, I do constant work. All of this is constant work for each choice.
I said there's order n choices, so this is order n. Now we have to check that there's a topological order. Придется понять, что за порядок топологии, причем он здесь используется. For this problem, Я раньше не встречался с этим шагом. or for these subproblems. And this is easy, but a little different from what we've done before. В смысле, я не встречался с тем, чтобы его вот прям в динамику вставляли. Этот чувак вставляет динамику как должный шаг. Because we have to actually work from the end backwards. Because we're expressing dp of I in terms of dp of larger values of I. J is always bigger than I. And so we have to do it from the right end back to the beginning. Я понял, что это означает. Это обозначает порядок обхода, наверное, да? N minus 1 down to 0. I didn't actually define dp of n. There's a base case here, which is dp of n equals 0. Because the meaning of dp of n is I have 0 words, the nth word onward. There is no nth word. It's 0 to n minus 1 in this notation. So I don't pay anything for a blank line. OK, so that's our topological order. This one, of course, is instantaneous. And then we work backwards. And always, whenever we need to compute something, we already have the value. The total time we get is going to be the number of subproblems, which is n, times the running time per subproblem, which is order n, which is order n squared. And in the worst case, it is indeed theta n squared. Но почему здесь получилось n квадрат, я думаю, понятно. Для динамики у нас, это я паузу поставил, назад промотал, для динамики у нас это количество подпроблем, умноженное на время решения одной проблемы. Время решения одной проблемы, вот оно, количество подпроблем столько. Но мне, допустим, от этого легче не становится. Я вот эту ядро не понимаю решения. Although in practice, it's going to work better because the lines can't be too long. So that's the running time. Then finally, we have to check that the original problem actually gets solved. And in this case, the original problem we need to solve is dp of 0. Because dp of 0 means I take words from 0 onwards. That's everybody. So that's the actual problem I want to solve. So we work backwards. We solve all these subproblems that we don't direct. Студенты не задают вопросы, потому что я тоже студент. Считаю, что я студент, который просто не молчит. Я понимаю, как бы в целом, да, что он говорит, но глубину я не могу глубоко заходить в его рассуждения, потому что я не до конца выкупаю. Схему я понимаю, но без практики, я думаю, эти лекции, они бесполезны. Нужно нарешивать это все. А студенты, я думаю, они там, как его... Я на самом деле не знаю, это открытая лекция. Пришли ли туда студенты вообще все? Либо туда пришли студенты Смита, агента Смита, который в МИТе учится. Вот, тут как бы вопрос есть. Ну, я не знаю на самом деле. Мне кажется, просто вопросы не задают, потому что они задают в конце. Вот. Много гипотез у меня есть, почему вопросы не задают. Одна из хороших они задают в конце, между лекциями, чтобы не перебивать. Care about, but then the first one is the one we want, and we're done. So in quadratic time, we can find the best way to pack words into lines. Question? Вот, видели, да? Он как раз говорит, вопросы есть? dp of j is returning, it's like this. So this is a recursive definition. Imagine this as a recursive function. I wrote equals, which is Haskell notation, if you will. But normally you think of this as like def dp of I is return min of this. This is Python. So it's returning the cost. What was the best way to pack those lines from j onwards? That's what dp of j returns. So it's a number. It's going to be a sum of badness values. And then we add on one new badness value. It's still a sum of badness values. We return the best one that we find. Now this does not actually pack the words. That's a good... maybe your implicit question. It's not telling you how to pack the words. It's telling you how much it costs to pack the words. This is a lot like
Да не нужно на собес эти сложные задачи тащить, они ничего не дадут. Тут Алекс говорит, что можно подобную задачу на собес затащить. Если ее с помощью жадного алгоритма решить, вообще проблем не будет. Если с помощью динамики, ну это какой-то олимпиадник к вам пришел, либо чувак, который упарывается по алгоритмам. Я бы простому, типа меня, фронту бы не стал такое давать. Оно ничего не покажет. Оно покажет, что он этого не знает. Ну и что вы с этим делать будете? Shortest paths, where it was annoying to actually figure out what the shortest path was. Not that annoying, but that's not what we were usually aiming to do. We were just trying to figure out the shortest path weight. And then once we knew the shortest path weight, it was pretty easy to reconstruct the paths. So maybe I'll take a little diversion to that and talk about parent pointers. The idea with parent pointers is just remember which guess was best. It's a very simple idea, but it applies to all dynamic programs and lets you find the actual solution, not just the cost of the solution. We did the same thing with shortest paths. We even called them parent. So when we compute this min, we're trying all choices of j. One of them, or maybe more than one, but at least one of them actually gave you the min. That's usually called the argmin in mathematics. It's what was the value of j that gave you the minimum value of this thing. So, I mean, when you compute the min, you're iterating over every single one. Just keep track of which one was the best. That's it. Call that the parent pointer. Do I need to write that? I mean, here, parent of I is going to be argmin of that same thing. So it's a j value. And it's the best j value for I. And so we store that for each I. It costs no more work, just a constant factor more work than computing the min. We also write down the argmin. So we're already storing the min in the dp table. dp of I would get stored to be that. We also store parent of I. And Давайте лекции посмотрим в PDF. Summary с предыдущей лекции, да? 5 шагов, ну вроде бы тоже понятно. Разбирает Фибоначчи. По сути, все, что он на доске нарисовал, здесь оно все есть. Вот она задача, вот она проблема. Потому что здесь одно слово влезает, и его читать тяжело. Здесь все хорошо влезает. Определим понятие плохости. Давайте поправим перевод хреновости. Это он взял с латыха. И вот он предлагает решение. Топологический порядок. ДЭК. Все, что ли? Parent pointers. Так, до Blackjack мы не дошли, но почему-то он где-то в середине находится. Parent pointers. Мы должны хранить два указателя и угадать, какой из них используется в каждой подпроблеме. Сложно. Вот они, формулы. Формула для n-ного случая, когда количество слов в n-ном случае у нас 0. Базовый случай. And then once we're done, we start with our original problem and we follow. Да, Алекс, ты прав. Между там пробелы между буквами. Вот в этой визуализации. Но идея-то в том, что у нас одно слово, ну да, я понял про что ты. Тут не расстояние между словами, между буквами, поэтому тут как бы
Ну, это не совсем уместный рисунок, но он скорее для демонстрации, чтобы показать идею. Parent pointers to figure out what the best choices were. So we start at 0 because we know word 0 begins a line. And then, so 0 will be the first line. Then we go to parent of 0. That will be where the second line begins. Then we go to parent of Нам 20 минут осталось посмотреть. 0. That will be where the third. Я не совсем выкупаю, что тут происходит. То есть я как бы интуитивно думаю, что понимаю правильно, но нифига не уверен. Line begins. Okay, because these were the best choices for where the second line begins. This was where the best place where the second line begins, given that this is the first line. This is the best line where the second line begins, given that this was the first line. So that's really the third line, given this is the second line. A little confusing, but you just do a simple for loop. Not little confusing. Не знаю, как по-английски сказать, дофига confusing, но, в общем, not little. You start with 0, because that's our original problem. You keep calling parent of the thing you currently have, and in linear time, you will reconstruct where the lines break. So you can use this technique in any DP. It's very simple. It's totally automatic. Just like memoization is a technique that you can apply without thinking. You could even write a program to given a recursive algorithm would turn into a memoized recursive algorithm. It's totally automated. Same thing with the bottom-up DP table. As long as you know what the topological order is, just make those for loops, and then put exactly the recursive call, but turn it into an array call. Boom, you've got a bottom-up algorithm. Totally automatic, no thinking required. Parent pointers, also no thinking required. As long as you're following the structure of try all guesses, compute some value, just remember what the guess was, you reconstruct your solution. It's the great thing about dynamic programming is how much of it is automatic. The hard part is figuring out what to guess and then what your subproblems are, or the other order. Ну да, это самая сложная проблема, но все равно я вот этого формулы рекуррентного соотношения и откуда вот эта рекурсия появилась, не до конца понял. Домашнее задание будет мне. Part is figuring out what to guess and then what. Any other questions about text? I would like to move on to Blackjack. Okay, now I brought some cards because some of you may not know the rules to Blackjack. How many people know Blackjack? Все, пацаны, в карты будем играть. Blackjack и Computer Science. Okay, how many people do not? Willing to admit it? A few. All right, so this is for you and for fun, entertainment. So I'm going to bring Victor up to help demonstrate the rules of Blackjack. We're going to play standard casino Blackjack, as in the movie 21 or whatever. Время перформанса. So I'm going to just do a random cut here, so I can't cheat. And you have a tablet. That's scary. Look up strategy. Nothing special. All right. Hopefully you do not have X-ray vision. So the way it works is there's a dealer, player, and one or more players. Он объясняет, что такое Blackjack. Я на самом деле тоже не знаю, что такое Blackjack, только слышал об этом в шутках. Там, где Blackjack и куртизанки, но не более. Just going to do it with one player to keep it simple. I'm going to be the dealer, so my strategy is actually totally deterministic. There's nothing interesting. Victor has the hard part of winning. So to start out, I believe we deal to you first, then to me, then to you, then to me. So let's hold up these cards, Victor, so people can see them. You don't get to see one of my cards. That's some peculiarity of the rule. And if the sum of our cards goes over 21, we lose the game. Если в комбинации карт количество очков больше, чем 21, вы проигрываете. Victor first. I cannot have a value more than 21 in these hands because I only have two cards. You have a value of ace. Great. An ace can be a 1 or an 11. That's the fun rule. So this is either an 8 or an 18. And so Victor has a choice of whether to take another. Туз идет либо за 11, либо за 1, и поэтому у него либо 18, либо 8. Card or not. What would you like to do? Standard strategy says stand. He stands, so he's going to stick to that. At this point, my cards flip over. I have 17, which is the same as you, which I believe means, I forget about the high rolls. You have 18. Basic All right. strategy works. So that's good. I'm going to hit in the hope that I have a small card that will push me right above you.
But I do not. I lose. I'm You sad. have to stand on 17. Oh, always stand on 17. Yeah. All right, never mind. You still lose, but Thanks. Yeah, I still lose. Game is over. My strategy is always stand on a value stand on 17. less 17 or higher. And if I have a value less than 17, I always take another card. So let's do it one more time to get it right. So I'm going to deal to you, deal to me, deal to you, deal to me. So hold up your cards. You have 18 again. Are you cheating? Реально, реально, у него такая же комбинация, как и в прошлый раз. Также 18, также туз и семерка. All right. I still have to stand. You still stand according to tablet. So I, in this case, have a 20, and so in this case, I win. All right, so you get the idea. Вот что значит быть преподом. У него карты крапленые. Так, мне нужно буквально несколько секундочек поставить все на зарядку. И я снова с вами, и мы снова смотрим игру Blackjack. Let's say in each case we're betting $1, so at this point we'd be even. He won $1, I won $1. But in general, I think it's balanced. For these rules, there's a For 1% these- advantage for the house. 1% advantage for the house. Interesting. All right. Well, that's beyond this class. What we're going to see is how to cheat in blackjack. Okay. Ничего себе, динамическое программирование сейчас покажет, как читерить в блэкджеке. So this Ровно 10 минут до конца лекции осталось. is going to be. I encourage you to try this out at casinos. Just kidding. This is a little bit difficult to actually do in a casino unless you have an inside man. So if you have an inside man, go for it. It's guaranteed to win you lots of money because it's going to play optimally. In perfect information blackjack, I suppose that I already know the entire deck. Suppose somehow either I get to put the deck there or I have some x-ray vision, I get to see the entire deck ahead of time. And then somebody's going to play through a game over and over with me, or not over and over, but until the deck is depleted. And I want to know in each case, should I hit or should I stand? And I claim with dynamic programming, you can figure that out. Using exactly the same strategy as text, actually. It's really, for each word, should I start a new line or not? Same problem here. Ничего себе, похожая стратегия из прошлой задачи используется в картах. Okay, slightly more complicated to write down, but so let's say the deck is a sequence of cards, and I'm going to call it C0, C1 up to Cn minus 1. It's n cards, and you are one player versus the dealer. I don't know how to solve this for two players. Interesting open problem, but for one player, I can do it. Let's say $1 bet per hand, I think they're called. I'm not sure. Per play, per box, whatever. You're not allowed to double. You're not allowed to split. All these fancy rules are harder to think about, although you might be able to solve them as well. So the idea is I have some cards. Should I hit or should I stand? I don't know. I'll guess. So our guessing, let's jump ahead to the guessing part, is whether we want to hit or stand given a card. Actually, it's because it would be easier to think about an entire play, an entire hand. We're going to guess how many times should I hit. Алекс тут комментирует, что так и до шахмат недалеко. Есть, кстати, задачки связанные... Ладно, я вам покажу. И, в принципе, стыдиться нечего. Я курс этот не до конца не прошел. Курс связан с быстрый старт, спортивное программирование. Я как раз тут увлекся динамическим программированием. Не дорешал. Вот как раз двумерное динамическое программирование как раз связано с конем. Тут и еще какая-то задачка с шахматной фигурой была связана. Нет, только одна. Вот тебе, пожалуйста, шахматы. В левой верхней клетке доски сидит конь, он умеет ходить, как показано на рисунке. Необходимо посчитать количество способов, которым этот конь может добраться до нижней правой клетки доски, до суда. Динамическое программирование, шахматы.
Просили, получайте. Я эту задачку пока не решил, так что не спрашивайте меня, как. In the first play. So initially, 4 cards are dealt. I look at my hand. Actually, I don't really look at my hand. I'm just going to guess ahead of time. I think I'll hit 5 times this time. I think I'll hit 0 times this time. I mean, I'm just going to try them all. So I don't really have to be intelligent here. Okay? It's kind of crazy, but it works. Our subproblems. Так, я немножко отвлекся и пропустил, что он хочет угадывать. Он хочет угадывать, сколько раз я должен вытаскивать карту. В этой игре я должен либо, я получаю на руки 2 карты, и я должен либо пропускать свой ход, stand, либо брать карту на руки, hit, то есть бить. Так это переводится. But anyone tell me what our subproblems would be? Теперь мы должны... In one word or less? Мы должны выделить под задачу в этой задаче. Less would be impressive. Yeah. Where do you start the new hand? Yeah, so it's going to be suffixes of the cards. So at some point, we do a play, and then we get to the ith card, and then the rest of the game will be from the ith card on. So it's going to be suffix C, I, colon, I guess would be the notation here. It's a bit awkward. These are the cards that remain. And so the subproblem... Да, суффикс, вот эта вот константа с индексом, это то, сколько у нас чего-то осталось. Здесь под суффиксом имеется в виду то, сколько у нас карт осталось, а в прошлой задаче сколько слов осталось. Problem is, what is the best play? What's the best outcome given $1 bets? How much money can I make? Maximize my winnings, say, given these cards onward. Who knows what happened to the earlier cards? But just these are the cards I'm left with. Okay, number of subproblems is... Я понял, почему у нас под задачи не связаны с текущими задачами. Вот помните, в прошлой большой задаче он про это говорил. Потому что мы смотрим исключительно на суффикс. Количество подпроблем у нас равно количеству карт, деленное на 2, наверное, я не знаю. Ну, типа количество. Сколько подпроблем, подзадач? То есть сколько у нас таких суффиксов может быть? Ну, количество карт, наверное. На 2 это если нас двое. Ну, я не знаю. Блин, почему вы меня спрашиваете? Так. N. Yeah, How many choices why are there N choices? Okay, this is really... Один человек выкрикнул, один человек. И это был не я. Я сомневался. Я думал, мало ли там как-то выбор второго, то есть дилера, влияет на эту всю ситуацию. Important. It's really useful that we're thinking about suffixes. It's not that some subset of the cards have been played. That would be really hard because there's Я вроде понимаю, но так медленно я соображаю. То есть я вот сейчас начал понимать предыдущую задачу. Exponentially many different subsets that could be left. It's always a prefix that gets played and therefore a suffix is left. And there's only n suffixes. Remember that. I'm going to use it over and over in dynamic programming. So now we need to solve the subproblem. Starting from CI, what's the best way to play? Well, the first 4 cards are fixed, and then we guess how many hits are left. So it's going to be something like n minus I minus 4. Я понял, почему на 2 делить не надо. У меня же было два варианта, типа n и n деленное на 2. Потому что он говорит, что у нас вот эта колода, deck, у нас сокращается только когда хит происходит. А хит, удар в переводе на русский, и либо когда мы карту стягиваем. А хит, его может делать кто угодно. И сколько угодно раз, вплоть до пока колода у нас не закончится. Поэтому здесь нету зависимости от количества игроков. Тут зависимость от вытаскивания карты с колоды. То есть чисто количество карт влияет на вот это все. Different possibilities for, that would be the maximum number of hits I could take all the remaining cards. That would be the most. And let's see. So the number of choices, I'll just say it's at most n. I don't have to be fancy here. Okay, now we go to
the recurrence. Сейчас опять нарисует формулу просто за минуту, которую надо будет декодить полдня. Ну, потому что интеллект не прокачан на динамику. So I'm going to call this Blackjack of I is going to be the solution. I want to solve this subproblem from I onwards. What's the best play? And I guess it's going to be a max if I'm measuring winnings. And what's the winnings if I decide to hit this many times? It's a little bit hard to write down the exact formula. I'm going to write a rough version, which is the outcome of that first play. It's going to be either I lose $1, we tie, or I win $1. So if we end up with the same value, you actually, usually, in most versions, you get your money back. Nothing changes. The bet is nullified. So that's a 0 outcome. If I'm only betting $1, these are the 3 possible outcomes. You can compute this, right? If I told you how many times you hit, then you just execute through those cards, and you compute the values of my hand, of your hand versus the dealer's hand. You see, did anyone bust? If so, they lose. Otherwise, you compare the values, and you see which is bigger or smaller. Okay, this is easy to do in linear time. No biggie. What's useful here is that the dealer strategy is deterministic. So after you know how many cards you take, what the dealer does is forced, because it just looks, do I have 17 or greater? If not, take another card. And keep repeating that. So it's a deterministic strategy. In linear time, you can figure out what the outcome is. Then you also have to add the outcome of all the remaining cards, which is just BG of J. This is recursion. Super easy. We do this for all choices of J. Формулу я понимаю, а почему она возникла так, я пока не до конца понял. И она похожа на то, что было в прошлый раз. Задачки похожи. It's like range of I plus 4 up to n, I think. Эта формула работает для конкретного дека, получается. Sure, that'll work. I should probably put in an if here, which is if it's a valid play. Okay, there are some constraints here. If I've already busted, I can't hit again. So in fact, what you have to do in this for loop is say, well, maybe I take another hit, maybe I take another hit. At some point, I go over 21, and then you have to stop the for loop. So I'm writing that as an if. You can also do it with a break, however you want. But that's, you're considering all possible options, all valid options of play. For each of them, you see what the outcome was after the dealer takes some more cards. This is actually a little bit funny. Sorry. This should really be the number of hits in range from, let's say, 0 to n. Maybe you don't hit at all. And then J is a little bit tricky, because this is actually I plus 4 plus the number of hits plus the number of dealer hits. Okay, so you have to run this algorithm to compute what happened, which computes how many times the dealer took a card. That's how many cards got consumed. А четверка откуда взялась? And so that's, if you do I plus 4 plus that, that's how many cards are left, which computes how many times the dealer took a card. Потому что на входе 4 карты раздается. Вот откуда четверка взялась. That's how many cards got consumed. And so that's, if you do I, and then you egg. But it depends on... С помощью топологической сортировки мы определяем порядок решения подзадач. Вот, до меня дошло. Зачем это все? What the dealer does, we're going to depend on I plus 6, I plus 5 maybe. It's going to be all of these possibilities. These are all different plays. And then on each of these edges, we're going to have plus 1. Да, Алекс, 4 карты при раздаче, да. Я тоже до этого дошел. 0 or minus 1, those are the outcomes, whether I won or lost or tied. And then we're just computing a shortest path in this DAG. It's actually really easy, if you think about it that way. This is just how many cards are left. From that position, you just see what are all the possibilities. Мне кажется, эта задача с картами, она полегче, чем предыдущая, хотя формула одна и та же. Там как-то абстрактно думать не получается, сколько там строк переносить надо. А здесь как-то оно попроще идет. What are all the edges that I could go to? What states could I go to next? How many cards are remaining?
how much did it cost me or win me, and then take longest paths in that DAG. That will give you the exact same answer. That's what this dynamic programming is doing. In the lecture notes, there's more details where I actually tried to write out this function, this recurrence as an algorithm. And you can do it, assuming I got everything right. It's not that hard. The order here is just the same as the order we did before. The running time is going to be cubic in the worst case because we have, it's a little not obvious, but we have n subproblems. For each of them, we have n choices. And for each choice, we have to run the dealer strategy. And so that conceivably could take linear time. Here I'm assuming a general value of 21. If 21 is actually constant, it'll only be constant time to play out a single hand, and then it's quadratic time. So it depends on your model of generalized blackjack. But that's it. And you get some flavor of the power of dynamic programming. We're going to see it's even more powerful than this in the next 2 lectures. Все, на этом лекция у нас подошла к концу. Давайте пробежимся по PDF-ке немножко. Мы ее уже, в принципе, открывали. Надо будет разобраться в смысле, да, в смысле вот этой формулы перехода, как это ДП было выведено, потому что я это сам себе говорю. Вам делать ничего не надо. Спасибо огромное, что пришли, что поддержали. Вот. Вообще просто выходной день вы со мной, это довольно приятно. Большое спасибо. Вот. А что касательно лекций, про Blackjack больше информации. Вот она формула, сложность 3-й степени. В общем, наверное, идея такая, то, что, наверное, завтра я стримить лекцию не буду. Я постараюсь разобраться с алгоритмом Белмана-Форда на графах. Может, что-нибудь порисую, почерчу. И что я еще сделаю? И, наверное, какую-нибудь из задачек я еще пробегусь по какой-то из задачек, либо по словам, либо по блэкджеку. Вот, чтобы немножко это все усвоить получше, потому что, в общем, схемы понятные, которые он приводил. Ну вот она, эта схема, где она тут из 5 шагов состоит, которая. Но на практике оно не так быстро усваивается, что ли, не знаю. В общем, есть над чем поработать. Огромное спасибо тем, кто пробыл со мной 1,5 часа в просмотре и комментировании с моей стороны лекции 20 «Динамическое программирование», 2-я часть. Встретимся в следующий раз. Возможно, завтра, а возможно, в понедельник. Отличных выходных. Лучше завтра отдыхайте. Давайте, наверное, на понедельник это все перенесем. Отдыхайте завтра. Еще раз спасибо и до новых встреч. Всем пока.